반갑습니다. 3부 시작하겠습니다. 이번에 할 게임은요. 에디스 핀치의 유산, 영어로는 What Remains of Edith Finch라는 어떤 그 워킹 시뮬레이터라고도 하죠. 주로 걸으면서 스토리를 좀 보고 어떤 이야기가 담겨 있는지 이런 것들을 좀 위주로 많이 살펴보는 게임 중에 여러 가지 상을 받고 잘 나가는 게임이다. 그리고 저도 한번 경험을 해보고 구독 감사합니다. 이렇게 표현할 수가 있다고 라는 생각을 했고 유튜브 등지에서 확인한 결과 1시간 35분의 플레이 타임 정도가 되는 것 같고 1시간 반에서 2시간 사이인 것 같으니까 제가 2시 반 안에 끝내겠습니다. 2시 반 안에 끝내는 걸 목표로. 또 이거 너무 길어지면은 안 돼요. 그리고 뭔가 이런 식의 게임 같은 경우에는 여러분들이 그 또 시청자가 지금의 어떤 이 이입도를 갖고 있는 사람들이 모여 있을 때 쫙 하는 게 오히려 좋다. 오히려 좋아. 근데 시청자 왜 100명밖에 안 되죠? 어쨌든 그건 다른 일이고. 알람이 안 왔어? 어쩔 수 없지. 이건 그만큼 귀중한 게임이란 거예요. 귀중한 게임이다. 알람이 안 떠서 왜 안 하지 하고 있었는데 했대. 모두 그러겠지 뭐. 좀 대중적인 게임은 아니기 때문에 여러분들께서 그 좀 어느 정도 인지를 해주시면 좋을 것 같습니다. 깜짝이야. 이미 뭔가 그 예술적 감성이라고 해야 되나? 뭘 눌러야 되나? 뭐야? 갑자기 시작하네. 잠깐만. 어떻게 넘겨? 됐다. 아니 잠깐만. 어떻게 넘겨? 이렇게. Isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. 이런 식으로 진행되는 거예요. 뭔지 느낌이 오시죠? 약간 이런 이야기를. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. 벌써부터 미스테리하죠. 완전 좋아하는 장면. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. 7년 전에도 많이 버려져 있다는 거고. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. 오케이. 너무 뛰댕기는 게임만 하다 보니까 갑자기 답답하다. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. 나는 벌써부터 뭔가 몰입되는데? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. 집을 상속받았구나. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. 몰입이 빡 되지 The 않아요? woods around the house have always been uncomfortably silent.
as if they're about to say something but never do. 집 가는 길이 험난하네. 근데 이것도 나 기억이 사실 거의 안 나요. 세부 내용들이. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. 좀 As a 습하다 child, 이거. the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. 어씨 무서워. 소름 돋아. 17살이야. 되게 어렸어. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. 아, 띠용. 어디로 가야 되나? 아까 아우 달리고 싶어. 와 이것도 게임 디자인을 참 잘했다고 갑자기 느껴지네요. 네, 여기 와서 갑자기 웬 벨소리가 들리지? 하고 왔는데 이게 있었어. 그리고 여기로 들어가는 거겠지 그러면. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. 개구멍으로 들어가. 문이 잠겼대요. 이렇게라도 들어가야지. 지금도 쉬워 보여. 딴지 걸지 마세요. 아, 깜짝이야. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. 오씨 무서워. 에디스, 에디, 루이스, 던, 루이스 핀치 돌아가셨어. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. 너무 오래 안 치웠는데요? Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. 와 연어 너무 많아. 잠깐만, 내 저기서 들어왔죠? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. 와 근데 뭔가 진짜 기괴하다. 기괴해. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. 왜 다 갑자기 한 번에 사라졌지? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. 이를 너무 많이 드러낸 미소처럼. 표현법. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. 아 원래 집이 침몰했었나봐. 오 뭐야? 자꾸 상현미소 바퀴벌레 나올 텐데 저 이빨이 뭘 그렇게 제가 많은 미소는 아니에요. 아 이거 오씨. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house.
아씨. 저기 이걸 열어야 되는 것 같은데? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. 안 맞았네. 아, 꺼. 어떻게 들었지? 음성 인식인가? 저 내가 다 봤나? 저 놓치는 게 있으면 안 돼요. 이게 약간 게임의 모든 거를 즐기고 싶단 말이야. 왜 혼자 간 걸 무섭게? 그러니까. 설마 여기? 개 무서워. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. 그런 섬뜩한 말을. 올라가 볼게요. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. 에디가 드릴로 들여다보는. 왜 이렇게 정리가 안 되지? 이거 그 가게 이거 있다. 에디스가 나고요. 한번 살짝 정리하고 갈게요. 근데 어차피 정리를 해도 보기가 힘들어. 에디스가 지금 주인공, 밀튼, 루이스 이렇게 있고, 그레고리 이렇게 해서 막 이렇게 위에부터 이렇게 있어요. 옛날 사람부터 이렇게 있는데 보다 보면 나오겠지 뭐. 뭐야 플레잉 나상현은 이쯤 있겠네. 난 이쯤 있겠다. 여기 9이면은 에디스랑 여기 사이. 다들 너무 빨리 죽었죠. 아니야 그래도 월터 이런 사람분은 좀 오래 살았어. 어떻게 가더라? 다시 I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. 월터 증조 할아버지. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. 루이스가 얘 오빠였죠? 오 열렸다. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. 어? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. 왜 이렇게 소름 돋지? 그림을 막 그렸네요. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. 어떻게 되는데? I grew up looking at Molly's room through the peephole. 몰리? 할머니인가 봐요. I got the sense Edie had spent a lot of time here. 에디? Before my mom sealed the doors. 잠깐만. 몰리. 몰리가 여기 있던 사람인가? 몰리, 에디. 에디가 아빠였네요. 몰리의. 오케이. 몰리는 그리고 할머니예요. 저희 할머니. 할머니인데 10살에 죽었다. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. 그 당근인가 본데요? 크리스토퍼를? I 그건 thought 안 about 돼. eating Christopher, but I held back. 오씨. 무서워. 너무 안 보여요.
애기네. 키가 애기야. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. 오메. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. 제비. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. 어이구. 가족들이 자는 소린가 봐. 변신 고양이. 어떻게 갔지? 오케이. 우와. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. 새가? 어디 갔어요? 저기 있다. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. 씨. 더 올라갈 수가 없는데? 얘야? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. 뭐 소리 난다. 아닌가? Rabbits. 어떻게 내려가? 아니 잠깐만. 나 왜 이렇게 못하니? 저기 있다. 이거 스토리 진행을 해야 되는데? 미안해요 감독님. 감독님 미안해요. 됐다. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. 더 큰 게 뭐지? A mama rabbit. 나 이거 죄송합니다. 자꾸 제가 몰입을 깨는 행위를. 나 지금 이게 이런 게임이 아닌데. 토끼가 사라졌어요. 네, 여러분들 지금 약간 어느 정도 느낌 오셨겠지만 대체로 약간 이런 연출들이 많습니다. 뭔가 좀 현실의 경계가 좀 많이 사라지는.
토끼라고 해야 되나? 토끼가 어디 있는 거예요? 저쪽에 있는데? 소리가 나는데? 토끼. 엄마 토끼. 토꼈네 이러네. 토끼 토꼈네. 아 미안합니다. 2시 취침은 힘들 것 같습니다 여러분. 글자 있는 쪽에 있을 것 같았는데 여기 아닌데? 저기 있다. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. 상어가? 샥둥이. 아이들 가라. I rolled off a cliff and into the ocean. 뭘 노려? I was hungrier than ever. 캉. I wanted fat, juicy seals. 붉게? 미안해. I tore off her flipper, and it tasted really good. 저기 있다. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. 뱀 됐어요. 일로 가면 안 되나 봐. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. 오. 사람 먹네요. I wanted to stop it, but also I didn't. 입이 풀었나? 아, 입이 풀었나 때문에 잘못 왔잖아요. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. 뭐야? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. 뱀이 아니고 약간 괴물 형태긴 하네요. I got closer and closer. 자기 방이네? 소름 돋아.
all my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. 무서워. 이 실체를 알 수 없는 무서움. 뭐래? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. 대충 이런 식으로 다 진행이 된다고 보시면 돼요. 근데 이게 약간 어쨌든 저런 어떤 연출 뭔가 영화적이라고 해야 되나? 예술 영화 같은 느낌의 연출들이 계속 나오는데 근데 저도 지금 이거 해보니까 갑자기 이런 줄 이 정도로 빡셌구나라는 거를 갑자기 지금 깨달았네. 지금 또 세부적으로 해보다 보니까 이 정도로 빡셌어서 내가 좀 아직도 이게 인상이 깊게 남았구나. 약간 이런 게 나왔네요. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. 절빌이 약간 그 조그만한 I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. 아, 무서운 얘기하네. 고양이 소리가 들리는데요? 응? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. 에디 증조 할머니인가 봐요. Her room was like a museum. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. 스벤이 제일 할아버지. 틀렸다. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. 스벤은 겨울왕국. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. 두더지인가? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. 가문의 저주로 가장 최근에 죽은 피해자들을 묻었다. 오딘 핀치가 제일 그거였죠. 위의 사람이었죠. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. 저주 탈출하려고 집을 가지고 바다로 떠났어. 집을 데리고 But 갔어. 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. 오딘도 여기서 돌아가셨나 봐요. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. 아, 그래서 오딘 밑 세대들이 여기로 왔네. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery.
와, 이것도 뭔가 섬뜩하다. 자기가 뭔가 새로 옮겨가지고 새 묘지. 아, 근데 당연한 걸 수도 있긴 하겠네. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. 뭐야, 됐다. 저주받아서 집 들고 이사 가다가 새로운 데 정착한 거죠. 본인은 돌아가시고. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. 오케이. 오딘 아저씨는 이 정도 얘기가 끝인가 봐요. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 에디가 이제 그거죠? 이제 오딘의 딸? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. 가족이 It 너무 was a 많다. pretty big trace. 화장실 왜 이렇게 복실거려? 변기 커버까지. 어? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. 응? 밑에 It's hidden in this book. 어? 어? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. 오래된 카메라를 쌤에게 주었다. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. 잠깐만. 아, 깜짝이야. 어? 밀튼 씨는 어떻게 오셨지? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. 쌍둥이 방인가 봐요. 와, 이런 거 I guess my 멋지다. grandpa didn't like history any more than my mom did. 얘도 11살 반 살았어요. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. 이야. 아, 이렇게 양발을 At 이렇게 Barbara's 올리는 거구나. funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam, Calvin, dinner's ready. 저녁 먹어라라고 했어요. But that day, he finally Oh? made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. 끝났다. The day he made up his mind to fly, and he did. Calvin's story felt strangely familiar.
When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. 어우. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. 이렇게 너무. 근데 여러분 이거 게임 직접 하면은 직접 이걸 이렇게 해가지고 해야 되거든요. 그래서 더 뭔가 너무 비극적이야. 내가 이걸 해야 된다는 게. 뭐가 없겠지? Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. 아 자꾸 자막을 못 보네. 그죠? 아리에스터 감독 영화 느낌이 좀 있죠. 그래서 제가 이거 처음 하고 뭐 이런 게 다 있어 싶었다니까. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. 안 열리나? 아, 내가 이렇게 해야 되는구나. 잠깐만, 근데 여기 들어갈 수도 있는데? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. 아, 역스타인가 봐요. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. 되게 전형적인 괴담 스타일이네. Her scream hadn't aged well. 불행히도 그녀의 비밀을 Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, 뭐야? Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. 오르골에 The 열쇠 secret 숨겨져 is to 있어? keep winding 오, and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 이거 이렇게 알려주는구나. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. 아, 지금 해야 되나? 해야 되네? 와, And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent.
지금 걸어야 돼요. 유명한 음악 나와요. 유명한 음악. She found Rick's crutch and imagined the worst. 야! 누구든 와봐. 갑자기 이게 탈 줄은 뭐. 와봐. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. 무서운 사람, 무서운 사람. 뭐야 이거 무서워. 이게 그 뭐야? 이게 그 스벤이 다친 건가 봐요. 너무 안 보이는데? The old fridge rattled and grew still. 아이씨. 뭐야? 때릴 수 있었네. Rick? 괜찮아요. 제가 때렸어요. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. 맞아도 싸다. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and 오, She 화났어. threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? 월턴 Okay, 동생이구나. I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. 장난이면 죽인다. 또 가야 돼. 장난이면 죽인다, 월터. 뭐야? Walter, are you there? 어이씨, 긴장돼. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. 왔다. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. 해. 잠갔어. And he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. 다른 방법으로 나갈 수 있을 거야. 창문을 깨서 나가기? 안 되네. 여기로 가기. That night, she played her part beautifully. 여기 몰리 방이었네. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. 어떻게 하죠? 어디로 갔더라? 잠깐만. 여긴가? 이게 뭔데? Molly's door 아, hadn't been opened in years. The hinges grow. 오. 해! 넘어졌어. 뭐야? He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. 더 패야 되나? 가슈. 나 같으면 도망간다. 없어졌어. Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was...
마. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. 어? 이벤트일 듯. Oh dear. 역시. 아휴. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were. 그때 그녀는 and she 개물들의 realized 정체를 what was about 알아차렸고 to happen. 어떤 일이 일어날지 알았다. She was 어? going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. 반전의 반전. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared. 불쌍한 the 릭을 same 비난했다. night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. 응? Her ear. 응? Now that's what I call a real 어이씨. eerie tale. 이야기. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. 와, 저런 말이 더 무섭다. 그러게, 지금 사실상 할로윈 특수네요, 이거. 할로윈. 본의 아니게 지금 할로윈 특집을 진행해 버리고 있네. Happy birthday, Barbara. 어쨌든 여기 들어가면 되나? 어쨌든 스타였던 I guess 바바. now I know why Mom didn't like me playing with the music box. 뭐야? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. 확실히 슈퍼스타였네요. 근데 구조가 진짜 신기하죠. Edie's father Odin built the original house. 위로 올라갈 수도 있나? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. 잠겨 있네. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother. 여기 아까 봤던 그 Calvin. 방이네요. 여기는 As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. 여기 아까 그 화장실이네. 다 봤네? 그럼 이제 가자. 오르골 열으러 가볼게요. 여기 여기 상어. 이건 뭐야? 아, 몰리방. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. 으스스 음침겜. 으스스 음침겜 정도가 가장 적당하겠네요. 이렇게 막 대놓고 공포 느낌이긴 해, 사실 지금까지는. 근데 이거보다 심한 건 나오지 않을 것이다. 계속 돌리면은 키 나온댔죠? 오케이. 어이씨. 진짜 아까 그거랑 구조가 똑같네? 아까 할로윈 만화책에서 본 거랑?
여기 이거 톱 있고. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. 꾸러미? 에디의 할머니죠? 오, I thought 냉장고다. maybe she was hiding presents. 아이씨, 긴장돼. 어? It turned out she was hiding a lot more than that. 충격. I remember asking Mom once about where Walter had gone. 굿해야 된대. 한국이었으면 굿해야지. She said after Barbara died, he got as far away as he could. 월터가 떠났어요. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. 월터 지하실에서 살았어. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 3 두더지 years. 인간 얘기가 그건가 봐. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. 이거 해야 돼? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. 그새 8년 흘렀네요. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. 괴물? And then one day, everything just 갑자기 2005년이 됐어. stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. 아, 흔들리는 게 없어졌구나. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Oh. I have to leave while I still can. 내가 가능할 때 떠나야겠다. 떠난다. 나간다. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara 바바라면 아까 걔죠. and Molly and Calvin. 켈빈? 켈빈은 그 Maybe this is all a mistake. 뭐야? But I need to stop living the same day, even if it kills me. 벽 부수는 거구나. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. 기차는 왜 일주일 동안 하필 안 와가지고
Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. 이런 가짜 창문. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. 그러게. 진짜 이런 약간 스토리가 너무 I don't want to make the same mistakes she made. 너무 충격적이죠. 이걸 어떻게 했는지. 여기다 다 버렸네. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. 월터 여기 이렇게 돼 있구나. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. 안 돼. But I thought you should know about your family. 네가 알아야 된다고? 누구한테 전하는 글이네? And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. 동생한테 주는 건가? I think the people in these stories believed them, for what that's worth. 그 가문의 저주를? 누구 한 명이 더 있나 봐요. 저 책에 없는 사람이 있으니까 저렇게 말하는 것 같은데. 단가. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? 아이씨, 그러게. It's embarrassing for me to admit this, but 진짜 새삼 아리에스터 the 뭔가 pet cemetery made me more 그런 uncomfortable. 느낌이 than 되게 the old 세네요. one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. 야. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. 에디, 스벤. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. 잊으려고 했는데 세워버렸어. She could see it poking out of the water at low tide. 아, 집 갖고 온 게 저기 있구나. Edie said she dreamed about the old house every night. 뭐야? 뭐야? 아, 죄송합니다.
Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. 와, 말이 돼? 묘를 이렇게 집 가까이에. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. 잠깐만. 17살이라며. 아, 그래서 2명이고 애한테 쓰는 책인가 보네. 미치겠다. I never 미치겠어. met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. 그램파? 이게 뭐야? 거울 색깔을. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Perfect. Am I gonna have to shoot anything? It's gonna rain the whole weekend, isn't it? You'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. 뭘 찍어야 되지? Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some 괜찮다. guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. 알겠어. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? 왜요? Last time I was... You don't need to waste any more film on me, kiddo. 왜 이렇게 뭔가 이상하게 찡한 눈물이 이건가? Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. 뭘 찍어야 되지? Give me a minute to check the map. 필름 낭비 너무 많이 하고 있는데? 아버지 뭘 찍으라는 거죠? 정답을 알려주세요, 제발. 정답을 알려주세요. Maybe. 이렇게 시간을 끌어야 되는 건가? Or was it? Could have been.
네, 더 찍을 게 없는데. V. 사슴? 사슴이 있나? 어, 뭐야? 어? 진짜 있었어. Don? Before you take the shot, let me get a picture of you. 헐. Dad, I... Let me get behind you. 사슴이 기다렸어. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don. 저걸 사진 찍어? 너무 잔인한데? 운다. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? 갑자기 할아버지 조작으로 바뀌었어요. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. 아이고, 타이머였어. 빨리 가. 안 돼. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. 아, 죽음을 사냥하고 다니니까. 근데 이거 나 혼자서 어떻게 이렇게 할 생각을 했었지? 근데 저 진짜 이거 혼자 하고 너무 인상 깊으니까 제가 해본 게임, 살면서 해본 게임 10개 중에 하나 뽑은 거 아니에요. 이 정도로 충격적이니까. 이거 뭐 게임 한 2시간도 안 되는 거 게임인데 진짜 너무 강렬하잖아요. 이 연출이라든지 지금 이 뭔가 체험에 있어서 이 정도 체험이 After Sam 얼마 died, 없었단 말이에요 게임에서. My mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. 완전 애기인가 봐. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. 이것도 진동 빡세입니다. I think he saw things the rest of us don't. 뭐야? 어떻게 해야 음악이 계속 나오는 거지? 개구리를 조작할 수 있어요. Over, Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. 그레고리 목욕 시간 끝났어. 이제 기다려 아기야라고 Hello? 돼 있었어요. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. 개구리 가짜일 것 같은데. 아 근데 이미 너무. He reminded me so much of Calvin. 뭐야? Lost in his imagination. Whatever it was he saw.
어떻게 해야 되지? It sure made him happy. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. 뭐야? Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. 어? Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. 어? 뭐야 할 수 있네? 뭐야 내가 키는 거야 미친. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. 너무 빡세다 이거. 여기도 더 I can't imagine 있었는데? my mom ever writing poetry, and yet A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. 연을 제가 조작할 수 있어요. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. 이혼하고 새로 결혼을 했는데 그런 건가? 뭐야? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. 양아치다 양아치. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The
thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Oh. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. 사고, 얘도 사고. 문을 이걸로 한 건가? My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. 클라이밍까지. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. 오, 산제이. Fly to India. 인도에도 막 가시네. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. 아, 그러고 하고 다시 돌아온 거구나. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. 잠깐만. 에디스. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. 종말이 시작됐대. 아, 알고 있으면 기빨린 거 아닌 거 알고 있으니까 이건 지금 기빨리는 수준이 아니고 그냥 뭔가 여러분들 굳이 집중하는 중 안 어필해도 돼요. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. 그림이 가득한 방이었다. 진짜 그림만 그렸네? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. 뭐야? 와, 집이 뭐 이래? Milton Finch in The Magic Paintbrush. 이거 이렇게 하는 거다. 액자. I was 4 when Milton disappeared. 그냥 사라진 걸로만 되는구나. 밀틀은 그냥 사라졌대요. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. 아, 그 다음에 문을 잠갔다.
그냥 실종인 것 같아요. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. 저 문 그림이 있다고? 아, 여기 왔었고 위층으로 일단. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. 루이스는 자신을 비난. After he graduated, he just spent more and more time in his room. 루이스 Until Mom got him a job at the cannery. 통조림 공장. 루이스가 얘의 친형인 것 같죠? Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. 이거 갈 수 있나? 와, 방이 배야. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. 어? Lewis and I spent a lot of 플스 time 원이다. playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. 아, 이거 연출이 진짜 제 기억에 제일 빡셌어요. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. 지금 왼쪽 스틱으로는 얘를 조정하고 오른쪽으로는 이걸 하는 거예요. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. 아, 이걸 잘라야지 넘어간다. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. 이게 아니다, 이게 아니다. But he found something more. 와. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. 근데 지금 이 체험이 So I let him go on. 저는 완전 정신을 왼쪽에 두고 오른쪽을 완전 대충 하는 게 너무 이 상황이랑 그대로 이입이 되는 그 느낌이 좀 있어요. It seemed very promising at first. 근데 왼쪽이 점점 정교해지잖아, 영상이. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. 이거 잘라야 돼. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play.
talked about starting a band. 밴드 시작해. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Yep. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. 컨트롤을 지금 제가 왼쪽으로는 하고 있고 오른쪽은 이걸 계속 하는 거예요. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Oh. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a 멋있는 영화. handsome queen. The queen was on her own quest for 빛나는 무지개. radiant rainbows. 아이고. He followed the sound of her 은하프. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. 와, 더 그래픽이 좋아졌어. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. 아, 씨. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. OMG. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. 어?
began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. 얘가 나네? 그냥 헛손질하고 있어요. 위로 올라가야 되나? 사고는 안 나서 다행이다. 그래도. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. 캘리코가 얘인가? 얘 몰리였네. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. 잠만, 너무 무서워. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. 너무 빡세. 너무 빡세다. 아니 잠깐만 왜 다시 들어가? 여기서 가야 되나? He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. 와, 역시 제 기억에 이게 가장 임팩트 있었던 연출이긴 하거든요. 그 뭐 결말도 결말인데 어쨌든 기본적으로 그 뭐랄까 이걸 표현하는 방식이 너무 와 이거를 플레이성을 이런 식으로 대입해서 한다는 게 그게 너무 충격이어가지고 어디로 가야 되나 근데. 이거 내부에서 올라가는 게 있나? 아, 저기로 나가는 거구나. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. 아, 바로 떠났구나. I wish we'd stayed.
but I understand why we left. 진짜 굿했어야. 그러니까 굿을 안 해서 그래. My mom ended up leaving everything behind. 이제 굿도 못한다 다들. What happened that night has been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. 마지막 밤뿐이다. 자기 이름 아니야? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. 뭐지? The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. No. Or that Edie had a key to it. 다른 입구가 있었어? 이렇게 또 알려주네요. 여기로 가면 된다는 걸. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so 할머니 얘기다. many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh. 나 잘 가고 있어요. I got turned around. 아니에요, 헤매고 있어. 헤맨다. I started seeing things. 사슴. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them.
첫집 Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's Uh-huh. mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. 아 결말 포함해달라고. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. 오 이걸로 할 수 있어요. 웨이브. We both tried to make the best of it. A few years went by. 흔들어. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. 아이고. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. 잠깐만. The last Finch left alive. 너무 무서워. Until I found out about you. OMG. 잠깐만 이거 I'm still not sure what to tell you about all this. 애기 시점인가 그러면? If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. 말도 안 돼. 왜? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. 뭐야? 이러고 왔어. 팔은 뭔가 또 다쳐 보였는데? 지금부터 시작이며 여러분 끝입니다. 이 게임은 이렇게 끝나요. 숨 쉬세요 다들. 제사 점점 제사 지내야 돼. 진짜 강렬하죠. 약간 구슬 안 했어. 이제 근데 엄밀히 말하자면은 이게 뭔가 지금 결론이다. 구슬해야 돼요. 심리적 공포가 더 무섭죠. 저 이거만큼 뭔가 보면서 막 와 뭐야 막 이렇게 된 거는 없었던 것 같아요. 근데 이제 저주라는 게 과연 진짜 실제 하는지 조차 사실 되게 애매한 거지. 그냥 뭔가 제가 생각했을 때는 이게 이런 뭔가 미스터리들이 애초에 뭔가 해답을 이렇게 생각하고 만들었다기보다는 근데 뭐 개별 이야기들은 어느 정도 뭐랄까
어느 정도 유추가 되는 선은 있는데 이게 뭐 저주가 실제로 어떻게 있고 이걸 뭐 벗어나기 위해 뭐 어떻게 해야 되고 이런 것까지는 애매한 것 같아요. 제가 봤을 때 그것까지는 뭔가 의도한 바는 아닌 것 같고 그냥 저주가 진짜 있는 것처럼 보이긴 하는데 진짜 있는지는 불확실한데 어쨌든 결과적으로 보면은 이런 어떤 각종 비극들을 맞이한 한 가족의 뭔가 제일 마지막 일원이 느낄 만한 것들 스텝들 다 아기 사진으로 보니까 어린아이 시절 트라우마에 대한 이야기인가? 그럴 수도 있을 것 같고 어쨌든 그 불확실한 느낌이 저는 더 무섭다고 생각해요. 왜냐면은 제가 이제 미스터리스러운 공포를 보게 되면은 오히려 이름 옆에 꿈 적혀 있는 게 아니고 크레딧 같은데? 그 뭐냐 죄송요는 필요 없습니다. 하여튼 뭐냐 갑자기 까먹었어. 뭔 얘기하고 있었지? 어쨌든 미스터리가 만약에 밝혀지면은 그냥 거기서 뭐 저랬구나 라는 느낌으로 끝날 수가 있는데 이런 식으로 아예 불확실하게 남겨뒀다는 게 저는 더 좀 무섭다. 더 무섭고 개인적으로는 어떤 내용 자체의 사실관계보다는 저는 어쨌든 이거를 게임 플레이라는 어떤 형식으로 풀어낸 이 연출들 요게 약간 처음 했을 때 너무 충격적이었어가지고 그래서 요거를 저는 제 인생의 가장 인상 깊은 게임 중에 하나로 뽑은 거고요. 근데 보면은 또 그냥 막연하게 다 충격적인 이런 자극적인 이런 걸 준다기보다는 중간에 그 코믹스 그 만화컨 느낌으로 한 것도 되게 신박한 느낌이었고 개인적으로는 과거 회상을 통해서 현재 맵을 어떻게 진행하느냐에 대한 힌트를 주는 것도 좀 신박했고 그리고 정해진 스토리가 없다는 게 너무 생각날 것 같다고요. 저걸로 The End를 만들었어. 그리고 무엇보다 하이라이트는 이야기 다시 하기. 일단 이거 음악 꺼. 이제 무서워요. 개인적으로 가장 빡셌던 건 결국에 그 공장씬이 처음 할 때도 너무 놀라웠는데 이거는 이 어떤 게임 그러니까 그 상황을 표현할 수 있는 그 상황을 미디어로서 간접 체험시킬 수 있는 가장 최대치인 것 같아요. 그거는 진짜 요거를 이런 식으로 표현을 하고 직접 플레이를 하면서 정말 이 서사로서의 연출도 그렇고 이 상황에 대한 연출도 그렇고 말이 안 되고 하여튼 장난 아니죠. 오늘 시작을 라쳇 앤 클랭크로 하고 끝을 가장 무겁게 내버렸습니다. 유종의 미. 사실 그래가지고 이 게임을 좀 하는 것도 좀 고민이 있긴 있었거든요. 왜냐면 이거를 내가 어떤 식으로 해야 될지 좀 모르겠으니까. 근데 지금 해서 다행이다. 왜냐면은 이거 오히려 지금 해보니까 제 기억보다 좀 더 강하긴 하네요. 이 임팩트가 세고 그러니까 잠 여러분 못 자니까 그러니까 이걸 제가 그냥 그냥 사람들 막 한 300명 갑자기 모아놓고 오늘 인생 게임 한번 하겠습니다 하고 갑자기 이렇게 해서 모두에게 갑자기 집단 충격을 줘버리면 그거 나름대로 문제일 것 같아가지고 갑자기 집단 트라우마의 현장. 근데 어쨌든 여러분들한테 제가 지금 설명을 계속 이제 드리면서 해서 그나마 좀 덜덜 시청자, 충격 시청자, 덜덜 시청자지만 그래도 어느 정도 감안을 할 수 있는 정도가 됐잖아요. 어쨌든 이런 어떤 과제 때문에 못 자서 괜찮이래.
오늘도 행복하고 약간 오싹한 새벽을 보내고 있다고요. 다행입니다. 웃긴 글 보기 10분 가자고요. 다들 지금 어찌 할 바를 모르네. 여러분, 이런 그러면은 일단 그걸 한번 틀게요. 그냥 팔랑귀 한번 듣고 가죠. 뭐야, 노래가 이렇게 끝나? 참 희한한 노래구만. 뭐야, 진짜 이렇게 끝나네. 오케이, 여러분들 다 테마 되셨죠? 하여튼 그래도 무섭다고? 그래도 무서우면 어쩔 수 없어. 여운으로 즐기는 거예요. 이런 어떤 공포도 여운이다. 어쨌든 그래서 좀 살짝 거리 두고 이 게임에 대한 이야기를 하자면은 뭔가 이런 스토리텔링 및 이거 인터랙티브 머시기라고 하는데 어쨌든 스토리텔링에 있어서 어떤 미디어가 할 수 있는 좀 새로운 형식이라고 생각을 해서 굉장히 좋았습니다. 굉장히 좋았고 여러분들도 무서웠지만 같이 봐주셔서 감사하고, 근데 그나마 제가 지금 2회차라서 여러분들한테 이거 뭐 깜놀이나 이런 거 별로 없습니다. 이거 그렇게까지 무서운 건 없어요 라고 확신을 줄 수 있어서 다행이지, 저 처음 할 때 진짜 얼마나 무서웠는지 아십니까? 진짜 뭐가 나타날지 모르고 무슨 상황이 발생할지 모르니까 진짜 너무 무서웠어요. 너무 무서웠어. 그 이야기들은 다 충격이야. 막 계속 막 그래가지고 개 무서웠는데 어쨌든 그렇게 뭐 막 플레이 타임이 길지 않다고 했으니까 열심히 했다. 그리고 2시간 안에 끝냈다는 거. 저 그렇게까지 용기 없는 사람 아닙니다. 이건 똥칸도 없고 이건 대신 누가 쫓아오지 않잖아요. 쫓아오지 않으니까. 토끼를 너무 못 찾았어. 토끼 못 찾아서 1시간 반을 넘었어요. 어쨌든 2시 반 이제 2시 반이니까 다들 주무시길 바라겠습니다. 저도 이제 슬슬 주무도록 하겠습니다. 30분에 끝낼게요. 그러면은 다음 게임은 아우터 와일드를 해야 되나? 아우터 와일드 한번 다음 기회에 아우터 와일드 한번 해볼 테니까 여러분들이 한번 봐보세요. 이거 생각보다 호흡이 좀 긴 게임이긴 해가지고, 어쨌든 저의 인생 게임이긴 하니까 16시간 아마 근데 내가 좀 빨리 하면은 그래도 더 빨리 할 수 있지 않을까요? 좀 뭐 더. 근데 그러니까 아직 그게 있어. 이게 어차피 그 초반부는 어차피 금방 지나가는 컨셉이니까 그 부분을 말씀드리자면, 이게 어떻게 보면은 그거라고 보시면 돼요. 타임루프물이에요. 일정 시간이 지나면은 다시 처음으로 되돌아가요. 일정 시간이 지나면 다시 처음으로 되돌아가. 근데 이 루프 안에서 정보를 어떤 식으로 얻을 것이냐, 이거를 활용해서 하는 거거든요. 근데 그러다 보니까 그 약간 그게 열받는 경우가 있긴 있어요. 왜냐면은 이 루프를 계속 이제 루프 내에서 이렇게 해야 되는데 기껏 가서 이렇게 다 찾은 것 같았는데 갑자기 루프 시간 끝나서 다시 돌아온다? 그럼 다시 가야 돼. 이런 거 약간 개열받거든요. 실제로 제가 그런 데서 좀 많이 열받았지만 그럼에도
타임루프물 하니까 12분도 해줬으면 좋겠다라고 하시는데 12분 제가 이미 다 했었거든요. 방송으로는 안 하고 혼자서 했었습니다. 12분도 재밌어요. 12분 재밌는데 이제 12분은 그거죠. 근데 스포가 될 수 있으니까 어차피 결말 얘기는 안 할게요. 12분 재밌죠. 12분도 좀 무섭기도 하고 좀 근데 12분은 좀 그게 너무 세. 어쩔 수 없이 막 저는 그게 너무 충격적이었어요. 이거저거 다 해봐야 되니까 이렇게 막 갑자기 그냥 막 누구를 막 죽이는 막 이런 것도 해보고 하다 보면은 막 막 너무 끔찍하다 막 이렇게 돼서 저도 12분 깨는데 좀 오래 걸린 것 같아요. 한 아닌가? 그래도 한 4시간은 한 것 같은데 3시간 4시간? 근데 12분은 어쨌든 나중에 한번 해볼까? 근데 그거 좀 너무 좀 잔인한 느낌이 좀 있긴 있어. 어쩔 수 없지만 12분 같은 게 있으면 좋. 근데 놀랍게도 12분 게임 제작사 그리고 아트풀 이스케이프 제작사 What Remain 오늘 한 에디스 핀치 제작사 다 안나푸르나 인터랙티브 같은 제작사입니다. 제작사 근데 다 본인들이 제작을 한 건지 모르겠는데 그냥 그 유통만 한 걸 수도 있는데 어쨌든 안나푸르나가 그리고 아우터 와일즈도 안나푸르나 어쨌든 그래서 제가 안나푸르나면은 어느 정도 뭔가 좋은데 이렇게 하고 신뢰를 좀 갖게 된다. 왜냐면은 제가 너무 좋아하는 게임들을 많이 만들어가지고 어쨌든 그렇습니다. 그래서 뭔 얘기하고 있었지? 팔랑기는 마지막에 엔딩곡으로 한번 또 틀고 가겠습니다. 아우터와이즈. 그래서 좀 그리고 맵들이 너무 그 행성이 맵이 막 복잡할 때가 있어가지고 그게 좀 피곤할 때가 있습니다. 근데 제가 그거를 어쨌든 2회차니까 잘 할 수 있기를 기원하며 잘하면은 사실 뭐 바로 깰 수 있어요. 왜냐면 이게 진짜 그냥 자유도 그러니까 뭘 할지가 자유기 때문에 그냥 다짜고짜 시작하자마자 그러니까 엔딩 보는 법을 안다면은 시작하자마자 슥슥슥슥 하면 바로 엔딩 볼 수 있거든요. 근데 문제는 제가 엔딩 보는 법도 까먹었어요. 왜냐면 그거 좀 내용이 복잡해. 내용이 좀 복잡해요. 내용이 좀 복잡하고 그리고 플스 버전은 또 쉽지 않은 게 그 한글 번역이 별로여가지고 보고도 뉘앙스만 파악하고 정확한 내용을 모릅니다. 정확한 내용을 모르는 상태로 게임을 플레이하게 되지만 어쨌든 체험적인 느낌에서 굉장히 좋고 이제 익숙합니다. 이제 좋고 실제로 저는 그걸 계속 하다 보니까 진짜 어느 특정 순간에는 와 내가 진짜 이런 뭔가 미지의 어느 선을 넘어버렸구나. 과몰입. 진짜 그냥 인터스텔라를 제가 지금 주인공이 된 듯한 뭔가 그런 그런 마음도 들었다. 우주에. 근데 이게 뻘짓하는 시간까지 다 쌓여서 이렇게 된 걸 수도 있는데 맞아요? 어쨌든 근데 아우터 와일즈를 해보시거나 알고 계셨던 분이 계세요? 이게 근데 게임 자체가 워낙에 안 유명한 게임이긴 해가지고 좀 여러분들 봤을 때 오히려 당황할 수도 있겠다는 생각이. 슈퍼 인디 게임까지는 아니고 이것도 상을 되게 많이 받은 게임이긴 한데 이 게임에 대해서는 또 슬픈 사연이 있습니다. 아세요? 원래 하는 게임 하나도 모른다고요? 아우터 와일즈가 딱 나오고 비슷한 시기에 아우터 월드란 게임이 나왔어요. 근데 아우터 월드란 게임이 되게 홍보를 열심히 했어요. 그게 폴아웃 제작사 사람들이 나와서 이제 새로 회사 차려서 만든 게임인데 완전 폴아웃 같은 느낌의 SF 게임인데 그 사람들은 이제 이름부터 헷갈리는 거야. 아우터 와일즈? 그거 재밌어. 그거 나 해봤어. 이렇게 하는데 알고 보니까 아우터 월드고 그래가지고 막 그랬는데 어쨌든 그럼에도 어떤 수많은 사람들의
이 진가를 알아보는 사람들의 평가. 전 그런 그 평가 보고 아우터월드도 재밌어요. 근데 아우터월드도 저도 다 했었고 저는 폴아웃 시리즈를 되게 좋아해가지고 하여튼 아우터월드는 제가 무슨 IGN에서 누가 거의 한 어떤 기자가 막 거의 9점인가 10점인가 주고 진짜 이 게임을 통해서 나는 나의 삶에 대한 생각이 바뀌게 됐다. 뭐 갑자기 이런 얘기를 해가지고 뭐 그렇게까지 하고 어쨌든 했는데 그 사람이 그러니까 다 하고 나서 어쨌든 스포일러가 있긴 있는 거니까 다 해보고 나서 그 사람의 기사를 읽어보니까 뭐 그래 이렇게 생각할 수 있겠구나라는 생각이 좀 들더라고요. 어쨌든 근데 제가 생각해도 뭔가 여타 다른 게임들에 비해서는 뭔가 되게 좀 새로운 느낌의 게임이긴 했어서 여러분들이 같이 좀 계속 뭔가 주저리 부연 설명. 하여튼 다음에 아우터와이즈 하겠다는 얘기입니다. 라쳇앤클랭크는 저 혼자 재밌게 즐기고 저 혼자 기빨리고 여러분들께 후기 전해드리도록 하겠습니다. 혹은 아니면은 한 누가 봐도 이제 엔딩쯤 됐을 때 한 1시간 정도 같이 이제 엔딩 정도는 같이 볼 수 있도록 엔딩만 같이 보면 되니까 제가 요약해서 설명해드리고 중간중간 한 번씩 여러분 기가 또 너무 많을 수도 있으니까 한 번씩 이렇게 해드리도록 하겠습니다. 기 수거 타임 한번 가지도록 하겠습니다. 아시겠죠? 하여튼 조만간 다시 또 찾아오겠습니다. 게임 주간 게임 특수 플스5 특수기 때문에 어쨌든 오늘 저는 이제 가보도록 하겠습니다. 즐거웠고 오늘 게임 3개나 했고 엔딩 2개 봤고 그럼 바이. 팔랑기 트고 바이. 팔랑기 갑자기 졸리다. 뭐야? 벌써 끝난 거야? 잠들겠어. 절대 아니죠. 뭐야? 진짜 이렇게 뜬금없이 끝나네요. 어쨌든 저도 그럼 뜬금없이 가보도록 하겠습니다. 오늘 즐거웠습니다. 다들 악몽 꾸지 말고 잘 주무세요. 바이.